హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆజ్కవలాగ్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ని న్యూ లుక్తో ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చో నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం కన్వర్టింగ్ ఎలా ఉండబోతుందో చాలా ఈజీగా చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్తో ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ని ఎలా రీక్రియేట్ చేసుకోవచ్చో నేను ఈ వీడియోలో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను. మన దగ్గర ఉన్న పాత ఫర్నిచర్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. అలా కాకుండా మంచి మోడర్న్ టేబుల్స్లా కనపడేలా చిన్న చిన్న ఐడియాస్తో ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే చాలా కాస్ట్లీ లుక్ ఇస్తాయి. టేబుల్ ఇలా ఉండేది, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా చేంజ్ చేయబోతున్నామో చూడండి. ముందుగా టేబుల్ మ్యాట్ ఊల్తో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. చాలా సింపుల్ అండి. ఒక ప్లాంక్ తీసుకుని ఊల్ని కొన్ని రౌండ్స్ చుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బయటకు తీసి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కలిపి నాట్స్ వేసుకోవాలి, ఇలా గ్యాప్ వదులుకుంటూ. నాట్స్ వేసుకున్నాక మధ్యలో గ్యాప్స్ వదులుకున్నాం కదా, అక్కడ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దగ్గరగా ఎక్స్ట్రాస్ అన్నీ కట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో చేతితో ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకి బాల్స్లా వస్తాయి. నేను డిఫరెంట్ కలర్స్తో ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం బేస్ తీసుకోవాలి. క్లాత్ అయినా తీసుకోవచ్చండి. నేను బకరం తీసుకున్నాను. క్లాత్ అయితే డబల్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాల్స్ అన్నింటినీ థ్రెడ్ అండ్ నీడిల్ సహాయంతో ఈ బకరింగ్కి స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
బ్యూటిఫుల్గా నిజంగా డిజైన్ చేసినట్టే ఉంటుంది. ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి. నా ఐడియా ఎలా ఉందో చెప్పండి. మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ టేబుల్ ఫైనల్ లుక్ మీకు ఎలా అనిపించిందో ప్లీజ్ కమెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.